사탕 인터뷰로 유명한 디아블로4의 총괄 디렉터 로드 퍼거슨이 정말 오랜만에 현 디아블로4에 대한 생각과 방향을 엑스박스와의 인터뷰를 통해서 전해왔습니다. 그럼 디아블로4의 총괄 디렉터는 현재 디아블로4에 대해서, 시즌3에 대해서, 그리고 앞으로 추가될 리더보드에 대해 어떠한 내용을 공유해왔는지 함께 보도록 하시죠. 처음에는 간단하게 시즌3 피조물 시즌에 대한 평범한 소개로 인터뷰를 시작했고 what else is new in terms of things that you can do? I've been hearing about replayable dungeon. 이런 식으로 사회자가 시즌3의 유저들을 불러 모으기 위한 어떠한 새로운 장치들이 있냐라는 질문에 One of the things we always want to do each season is sort of improve the experience for the players. And so one of the things we're doing for season 3 is we're making Hell Tides be basically on all the time. Inventory space and stash space. So we're really excited to bring another stash tab. 지옥 물결 활성화 시간 연장, 창고 확장 등의 편의 개선이 있다고 하는데 개인적으로 공식적인 인터뷰 자리에서 신규 시즌 자랑 좀 해달라는 질문에 대한 대답으로는 많이 아쉽죠. 한마디로 우린 시즌을 경험하면서 이미 느끼고 있지만 시즌3는 참 차린 게 없어 보입니다. 그래도 그나마 새로운 경험을 제공할 리더보드가 있다고 어필을 했죠. Something we've been wanting to do since launch, which is leaderboards. You know, it's something that's not there today. But on February 13th, we're going to be updating the game. And the Gauntlet is a dungeon that has fixed placement every week. So it's a different dungeon every week, but during that week, it stays exactly the same. The monsters are all the same. They're in the same location. And it's just a way for people to go through and try to get the highest score possible. They're friends. There's a friends leaderboard. There's a clan leaderboard. There's a class leaderboard. Am I the best barbarian? There's also like parties of 2, 3, and 4. So you'll all get to see where your rank is in the world. 해당 인터뷰에서는 2월 13일에 건틀릿이 추가될 것이라고 했으나 오늘 새벽 퍼거슨이 트윗을 통해 건틀릿은 아직 다듬는 과정이 필요하기에 연기될 것이라고 합니다. 콕 집어 다듬는 데 시간이 더 필요하다는 것으로 보아 제 생각에는 각종 버그, 밸런스 문제들까지 제대로 잡지 않은 상태이기 때문에 또 다른 유저들의 반발을 의식해서 연기한 게 아닌가 싶습니다. 솔직히 그렇게 해서라도 매 시즌 즐길 만한 쓸만한 컨텐츠로 나와줬으면 좋겠습니다. 그래도 아담 플래처가 곧 건틀릿 추가와 더불어 또 다른 업데이트들이 있을 것을 예고해 주긴 했습니다. Could be fun for really fine-tuning your build as well and being like, oh, was I able to get a higher score, get through faster? My number one thing in Diablo 3 always was like if I showed up a little bit late for a season, I would just go to the leaderboard, look at number 1 and say, what did they do? And then I'm like, I'm now looking for that gear. I'm now looking for that, to set my skills the same and that kind of stuff. 즉 이 부분에서 유추해 볼 수 있는 점은 도입될 건틀릿의 리더보드에서 랭커들의 빌드, 아이템 등을 전작들처럼 확인할 수 있을 것으로 보이죠. 다만 랭커들을 따라 할 수는 있겠지만 랭커들의 정복자까지 카피가 완전히 될지는 모르겠습니다. 그리고 퍼거슨이 현 디아블로4 개발에 있어 어려운 점들을 털어놓는데 One of the things that's hardest about Diablo because it's such a deep game and with 5 different classes and all the different builds and all the combination of skills and all the combination of loot, keeping it balanced is a real challenge. And so that this really puts that balance like front and center because you can see it in the leaderboard. If you like season 2, it was awesome to be a ball lightning sorceress because you knew that you were going to dominate. And now when we look at that, we have to go, okay, it's really fun, but how does that work on the leaderboards now? Right. And so that's something that we're going to have to. It's going to be an interesting challenge over season 3. 즉 직업 간 밸런스에 대한 고충에 대해 말하는 것 같은데 시즌3는 여전히 직업 밸런스가 좋지 않습니다. 그리고 물론 리더보드가 직업별로 경쟁하는 구조이기 때문에 타 직업과의 직접적인 경쟁은 없겠지만 강한 야만용사와 같은 직업의 상위권 점수와 상위권 네크로맨서의 점수를 이제 유저들이 직접 확인해 볼 수 있을 것이라 밸런스적인 측면에서 더욱더 노력해야 할 것 같습니다. 그리고 사회자가 꽤 날카로운 질문을 합니다. I would imagine it's an interesting challenge all the time in that millions of people play Diablo 4. They may have their particular favorite build that may not be considered part of the meta, or they might not like farming for this part, or people have strong opinions. I mean, we've been playing Diablo since the 90s, right? Wait. So the way I look at it is, it's better than silence, right? It's good. It's good to hear. But I do wonder how you and the team think about, okay, is there a there, or is it a small group of people that are incredibly loud? Like, how do you take all of this input,
because I'm sure it's very hard to make everybody happy, but to make the best decisions for the game. A mixture of things. Like, you basically have to take quantitative and qualitative, and what I mean by that is, like, we have lots of data on how people play. We have lots of data on what the kind of damage output a class can do, or kills per second kind of thing that we track. And we also do surveys, and we also do focus groups and roundtables, and then we have that sort of qualitative, which is like, how does it feel to us? How does it feel based on the social media response or the sentiment amongst the players? And then you kind of have to mix all that together and look at it and kind of work through what's the right decision. And then ultimately, it was something we learned a lot, honestly, going from preseason to season one, is that when you're in development, up to that point, all the balancing we were doing was during development. We were just trying to make the most balanced game we could. And so when we had our first real big balance adjustment going into season one, we kind of focused on just the purity of the balance and not necessarily what players were considering to be the most fun thing to do. In a game like Diablo, kind of the most fun thing to do is to kind of feel like you're cheating, or you're slightly overpowered, or you feel like you found a loophole in the rule system or whatever, much like the ball lightning Sorc. Like, we know that there's no way that Sorc should be that powerful, but at the end of the day, we decided, people are having a lot of fun. So it was really sort of learning this idea, and we kind of got down to, I call it the Mary Poppins strategy, which was, the spoonful of sugar that helps the medicine go down. For whatever reason, we might have to nerf something a little bit, much like if trying to maintain the balance for the leaderboards, as an example, that make sure there's enough sugar there, enough fun there, that we're trading, something for something potentially even more fun. At the end of the day, it's kind of, with that much variety of class and skills and loot, you'll never have a perfectly balanced system, so you just want to have a fun balance system. One of the things we try to do, and that was another thing we sort of learned going into season one, is we wanted to be sort of talking more to the players, and even in a more casual way. Like, a week or so ago, we did the big, here's the developer update for season 3. And so it's really been trying to find additional ways to be able to talk to the players. So 사실 사탕과 약 이론이 또 이렇게 나올지는 몰랐는데, 제가 이해한 바가 맞다면 퍼그슨이 제시한 시즌3의 설탕은 지하 전당 루팅 개선과 청지기 동료 버프 정도로 보입니다. 근본적인 병아리 감별 루팅 문제는 시즌4에 큰 규모의 패치가 있다고 하니 그 부분을 차치하고 시즌3 자체만 놓고 보더라도 개인적으로 지하 전당 개선과 청지기 동료 버프까지는 유효했다고 볼 수 있겠으나, 정작 새 시즌의 첫인상을 결정하는 첫 며칠에서 일주일 동안은 터무니없는 지하 전당과 청지기 동료 레벨업 난이도를 설정했기 때문에 상한 설탕이 아니었나 싶습니다. 더불어 동료 레벨업에 들어가는 시간과 난이도 설정, 지하 전당의 던전 디자인처럼 대다수의 유저들이 단 이틀만 해보아도 느낄 수 있는 잘못된 점을 사전에 인지하지 못하고 시즌 오픈한 지 단 하루 만에 디렉터가 개선하겠다라는 오류를 범하는 것이 참 아쉬움이 남습니다. 저 역시도 이러한 비판을 내는 이유가 디아블로4가 당연히 잘 되길 바라고, 적어도 지난 20년간 해온 디아블로 가타만 져라 에서 전하는 내용들이며, 그래도 딱 한 가지 다행인 점은 디아블로4 팀은 현재 문제가 발생하고 있는 부분에 대해 변명을 할 수 없는 지경에 이르렀는지는 모르겠으나 오류를 인정하고 수정하겠다는 스탠스는 취하고 있기 때문에 피드백을 적극적으로 할 뿐입니다. 곧 다가올 리더보드가 괜찮게 나와서 다음 시즌에도 쭉 갈 수 있길 바라면서, 리더보드 정보 풀리면 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 도움되셨다면 구독 잊지 마시고, 지배였습니다. 고맙습니다.